Itagan missing chitab Kalenjin getaun tetutiet nebo kwenye emet netung'eten ketesiet nebo Kass TV. Nasomolo chutok kwane Victor Korir neibun oret nebo kabarunoik ko Naomi Cherotich getaun logoiwek county nebo Elgeyo Marakwet ole kakosirta county assembly nebo county notok budget nebo rabinik billion 6.8. Kebeberta neo nebo rabinik chotok ko kakitabanchi boisionik chebo atkai tugul anan recurrent expenditure noto ole kanyor billion 4.8 ngekerchin ak rabinik chebo bandab tai anan development expenditure nekanyor kebeberta noto nebo billion 1.9. Kinyoru report ne kachobwech Andrew Kimeto. Eng kasarta nekaisirta county assembly nebo Elgeyo Marakwet budget nebo rabinik silingishek billion 6.7 chebo financial year 2025-2026 kakorirtae membaekab koyoto bo bunge chepkondok chetetat kesuldae tetutikab bandab tai chekisiptoi ako kenyit neisubi anan rollover funds nekamwa kole kikoyai kole kasuldaetab bandab tai eng county nebo Elgeyo Marakwet. Kong'ololi eng kasarta nenwach kokebata motion noto bo budget estimate komwa member choto kole eng financial year aeng chi kosirto chebo serikali nebo county nebo Elgeyo Marakwet komakiboisie chepkondok cheite billion 2 ne noto komanyolu. Kokuker challenge agenge nemi kuke rollovers chebo 1.9 billion chemakiyai kasit for the 2 financial year akerolen situn ketarau. So mache kemwochi department tugul ako keker department nyindoi ko kacham speaker amu komwaita kole mache kenai kele department ngiro nyito mae kasi sikemwoch konda ako mi seriani mi assembly ke infogani ako nyaketepse eng assembly orit amune simae kasit akikekochi kasit biikab Elgeyo Marakwet. Kosubkei ak katabanetab chepkondok choto bo county kotoku kotakomite barak chepkondok cheketabanchini lipanetab melekwokik chekanyor billion 4.8 ngekerchin ak chebo kasuldaetab tetutikab bandab tai chekanyor billion 1.9. Kitinye 1.8 billion kora chebo kenyini chebo development ko sana chepkondok chuto kekoitoi koba wards chicho cheterter. Ko ngituye chepkondok choto karibu 3.6 billion chebendi development. And then kitu among chepkondok chenyo kobendi personnel emolument. Personnel emolument ko chepkondok chebendi lipanetab wafanyikazi. Ko ikere ile karibu 4 billion yo chebendi komasata. Ko ngituye chepkondok chekinyoru iku chebo share ko 5 billion. Kenyoru kora chepkondok karibu 757 million chebunu conditional grants. And then kitinye 407 million chekibo local revenue. Ko ikere local revenue jo ikere lo kotesokis kwa sababu kimi kenyit konye 300 million. Lakini ikere la kotesokis ai koba barak chepkondok choto. Kanyor kora kabelisiet neo sekta nebo somanet eng county budget noto ole kakites chepkondok chebo siretab konetikab ECDE eng financial year nito bo 2025-2026. Kwa hii chairman nebo education akere chepkondok 452 million chebo education sector. Akangan ile kubendi sike confirman konetik chobo ECD permanent and pensionable kong'ete arap sokol. Ku kingochutu assembly ko kitoret konetik cho kutaune 16,000 ak rani kunama konetik cho 22,000 per month. Ngata kungering ku chepkondok chubo Elgeyo Marakwet kungeringen. Kong'ete county nebo Elgeyo Marakwet logoiwekab emet chebo Kass kainenyu ko Andrew Kimeto. Kakomwa county commissioner nebo Kericho Gilbert Kitio kole testai koboisie kirwogik ak ofisek chebo police en county notok eng tokyinetab kei nebo kokimit atebetab kalyet nebo kirindaetab yautik chebo chorsetab kiagik en kiwoto nebo county nebo Kericho ak counties chebo Nyanza. Kamwa Kitio kole kokoba ng'wony yautikab chobet ak aldaetab maiyek en komosatak ako chotok kokamach kotestai boisietab kibagenge eng kwenutab police ak biikab emet. Nyoru report nebo Robert Siele.
Kong'ololjin siriikab logoiwek kasarta nekaindochi tuiyetab kirwogik afisaek cheechen chebo police en county noton nekakiyai en sukulitab kanetik nebo Kericho Teachers Training College. Komwa county commissioner nebo county noton Gilbert Kitiyo kole mamiten ng'oyondit age tugul kobaten kakimitetab boisiet nemie neyoe icheket. Sio kwamba tuko na crisis, lakini mkutano tu ya kawaida ya mambo ya security. Na kitu ya kwanza nitasema kwamba hii timu imefanya kazi nzuri sana in terms of security, kwa sababu mbeleni mlikuwa mnasikia mambo ya mpaka yetu na Nyanza, upande wa Soin Gowet na Nyanza, mambo ya wizi wa ng'ombe. Siku hizi hatuisikii, kwa sababu hii timu imefanya kazi nzuri. Kosubkei ak Kitiyo ko taban nebo kirindaetab terchinosiek en kiwoto nebo Kericho ak counties alak cheboto chorsetab kiagik. Komiten county nebo Kericho en ole mie en kirindaetab yautik chemakororon cheboto yeisetab maiywek chemaiyonotik. The chiefs and the police have done an excellent job. But you know, when it comes to illicit brews and drugs, this is something which you cannot fight to zero. It will always be there. But we normally fight it to the bare minimum. Kaibor kaimetabgei county commissioner kosubkei ak kaitet nemiten barak nebo biik cheibeten kesabet, kit nekayomis koib komastanyin asikekirinda yautik choton. Then the issue of suicides. It is true within Kericho there are so many suicides, and mostly young men. And it has to do a lot to do with local issues. For example, money issues, love triangles, sometimes drugs issues, issues of land. We'll also be talking about it so that we discourage our youth from committing suicide. Instead, they should look for other avenues of sorting out their problems. Kotinygei ak terchinosiekab gaa cheboto kanyaliletab biik anan GBV ak nyerset, komwa Kitiyo kole boisien kirwogik en kokwotinwek ak afisaek chebo police asikeborien yautik choton. Climate Works, otherwise known as Kazi Mtaani, will be starting with effect from 1st of July. Kericho will be employing 700 youth. Already they have applied, and we have received over 7,000 applications within Kericho, and very soon we will be doing the final picking or the final choosing of those to work in the Climate Works program. So the youth should be prepared to start that program. Kamwa Kitiyo kole oretab kokimit serikalitab emoni neranik kotou en arawet nenyone siretab neranik choton en tetutikab Climate Works nenaat kou Kazi Mtaani asikokochi icheket kakimitet. Tunajua hapo ndio bado tuko na changamoto, mambo ya gender based violence, mambo ya defilements, cases of defilements na mambo mengine ya kijamii. Tutaongea na viongozi wetu wa mashinani ili waweze kutusaidia tumalize mambo ya gender based violence na other social ills. Kong'eten county nebo Kericho, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Robert Siele. Ak tindo kaiweisiet chemung'arainik chebo matatu koboto kiprutoinik cheboisien oret nebo Bomet Nairobi kosubkei ak nemwoe kole imuch kobit ng'emetab kalyet yetokei kambaket en betut nebo kosomok kasi missing ko en kanaset neo nebo Nairobi. Akomwa ichek kole imuch kong'em malikwak biik cheisuldoen kambakosiek ak kounotok komwoe icheket kole mabendi kotestai ak boisionik chebo atkai tugul. Kinyoru report nebo Festus Rono. Kakomong'e chemung'arainikab matatu en county nebo Bomet akomwa ichek kole iyoptoi boisionikwak chebo mung'aret kosubkei ak neiwechin kole imuch koyai kambaket alak en neranik en nganaset neo nebo Nairobi konerekyin yautik chebo borisietab biik ak kandoinatetab President Dr. William Ruto. Akemwa ukweli nitesetai kele makara maandamano en Bomet mukikere wendi ng'weny mung'aretab kasitab Bomet kotkebe maandamano kakitango en kasit nenyolu keyai. Pongonike Nairobi nenyu mabote maandamano ele baichek biikab Bomet. Kimi komie en Bomet makitinye ng'al en Bomet. En kainenyun kekuron Kibonso Chombi. Aboisiechini sako nekile Narok Line. So kit neu en Gen Z chu, kit nemi komi kit nekikamwa aino nani boyot ake kale kinam Kenyatta kecheret mami maandamano nekikiyai. Konyokonam arap Moi kinam keyochi kubatom en 1982. Konam Kibaki mami maandamano, konam Uhuru makiyai maandamano. Kanam kora ninyo keyai maandamano kila. Makiyoni tugucho. So makibendi Nairobi kor. Kainutikyuk kekurenon Geoffrey.
kotinygei ak maandamano nebo koron komakiyoni ko ki leaders chebo vijana chebo Bomet komakiyoni ng'alekab maandamano. Maandamano kowekyi let development. Maandamano kokonu hasaraisiek. So kakiyonjin inei koki vijana chebo Bomani kele makiyoni ng'alekab maandamano nebo koron. Chemung'arani choton yoe mung'aret kong'eten Bomet akoi Nairobi kokamwa ichek kole wendi kambakanoton kong'eme mung'arenywan ak neimuch kong'em karisiek ak malik neranik chotok. Kotko konyo kowire karisiek masaek en yuno kobo title deed kousukonigei karisiek ak title deed. Komenoe ile tabu koron. Kikuron raia en stage mi Wareng. Kakong'et maandamano ni kakoim korok, kakoim biik kabisa wananchi, wanabiashara chesore tuke Nairobi, chesore Mombasa, miten logab sukul half-term nguni. Ara logab nguni chebendi nguni half-term nguni bendi Mombasa, bwone Mombasa kubwone kou Kericho, bendi Nakuru, mi chebendi kou Moroni, Kisumu. Ikere kama makergei kora Chelsea chu. Amuni matokergei kora emenywan nekibore kora amuni makoi kele kisindoni ka serikali. Kimoe kityo kalyet en serikali akobakach kabisa tukuchu ngile maandamano en serikali ko serikali boisiet nekararan ak kechomyo tugul kotestai logok somanosiek ak wasafiri kotestai. Ko makiyochi maandamano kikere kele miten biik che fundeni bichon kikisome sigik kele ikoitoi lakweng'ung kwa barabara komatiteben chi amatirir. Kasom ichek President Ruto kotestai kosuldaen boisionikab bandab tai ak kochutyi kambakosiek chekokotestai asikomuch kotestai boisionik choton. Mayani kambaketab Nairobi amun ingotwa lekamiya yuno ko mamang'u tuguk cheu chu kioldoi. Ko nguni asome President kotulizanech ak kokonech yani kepanganech. Echek ko kimengech ko kikilegei. Ndokere niton ko kararan mising. Nibuch kainanyun ko Metrin Letich aboisien Bomet ako makimoe Bomenyon sikotitin kobutok. Maandamano ko makiyoni ketestaben kewekwek ng'alekab president nenyonet kiyoni Ruto en boisionik chetesetai kokonech en county nenyonet. O kimoche kikochi nabas makeyochi maandamano en ng'alekab Gen Z kakiinsaiten Gen Z koyat maandamano kotestaben en biashara makiyoni president nenyonet ketekisi ak kekochini nabas kimoche koron kokonech security neyamat makimoche ketestaben biik kimoche biashara kotestai kou kit neu. Tos ne makosa netinye president sikong'eten kingonam ng'echeret kebore one time. Kalyan president chekikobwa kila ng'echeret komakilenjin one time, kalyan inoni sikele one time. Kong'eten county nebo Bomet logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Ak noton ko koyoisiet neiboru chemung'arainik en county nebo Bomet missing ko chebo Matato ak chemung'arainik alak cheboisien yotok mwoe kole mayoni icheket kambakosiek cheibu ng'emisiet nebo tuguk chetestai en emet komoswek cheterter. Noton ko kurset kora noton ne kakokon boisiek chebo kibagengeit noton anan kaimet kokwet nebo boisiek nebo Myot Council of Elders en county nebo Uasin Gishu chekamwa ichek kole magat en neranik chebo county noton koboto neranik chebo emet komugul koistoengei kambaget neboto ng'emisiet noton neweche kalyet koboto boisionikab bandab tai en emet. Akamwa bois choton kole makororon yautik che koketestai keborionji en emet cheboto baretab neranik ole kamach boisiek choton. Kandoik chebo bolotet kora koistoengei ng'alalet age tugul neibei neranik kochutyi kambaget asikotestai boisionik chebo bandab tai. Kinyoru report ne kachobwech en koindo Timothy Kiplimo ng'eten taonit nebo Eldoret. Tos ng'o netete kambaget nebo neranik chenotin ko Gen Z ako katorchinenyin neo ko ne? Tebutik chekamwa boisiek chebo Myot en county nebo Uasin Gishu kole tomo kokuyo ichek ako en inguni akot en kasarta nekoibarasta neranik choto en emet kole bendi koyoe kambaget neo en betutab mutai kasitab somok. Ki maandamano atkinye ko kikakipingan ng'alekab ushuru nekibo 2024-2025. Korani komakomi chotok. Kabit kele maandamano kimeche keyai konen itorchingei. Kasom boisiek choton neranik kondochin nebo ng'echeret en Myot en county nebo Uasin Gishu Alexander Mursi koyai kambaget nebo kalyet ama kong'em tugukab biik alak anan kotoi chemarget en kanasok. Ko ketebe ko kiboisie kele tos mi maandamano mana kai ngomwa kabisa yomoche maandamano. Mi maandamano mana nebo kalyet. Lakini kokisome kong'eten rani kele owai maandamano lakini kobunji kalyet. Ako ndemukoksei kotatun kemwoe kelen chito nekabongoni maandamano, chito nekasokoti maandamano, ko ngot kobit ng'oliot nemakararan ko inendet neketebe.
kosir osokon maandamano kong nabit ngalek che makararanen nyosokotye che komakingen ngalechoto kosokotyi biik che kamnyolocho kamukul. Kaikoito boisiechoto kurset koityi afisaek che tonondochin ripsetab kalyet en emet komat koboisie kimnatet neo eng neranik akot en kasarta nekamach kandoikab polotet en emet koistoengei ng'alalet neibe neranichoto koyai kambaget. Moni biikab serikali korib en taban ako sisigei sonyo bo barabara ngon chito nemoe kwo maandamano kwo barabara lakini mamoe kotir tukosyekab biik. Kakibwa sikeng'ololchi lagokyok mo choronikkyok kelechi kararan kerib kalyet ongerib kalyet eng emenyo amu makitinye emet age, emet ko nito ak kerib ak keng'alale kalya. Nebo oeng ko kararan konyit, kararan kekonyit biik cheosen, sigik cheechen, kekonyit sheria chebo emet amu kekonyit tuguchoto tugul komabitu mburia. Kesom kora kandoik mabwek ichek kichochioni ng'alek kot komutakoyakit ng'alek. Kimeche kesom kelechi ngot komi kiy nemeche chi igen 2027 malo ngot komi kiy neisome lakini meboisie neranik iboisie neranik kot komutai kong'et kito nemakararan emet kechafon emet nyo nenoto kikosegei. En kasarata ko kaindochi youth president en county nebo Uasin Gishu Kelvin Kipleting neranik eng tuyet age ole kamwa kole mabendi koyae kambaget en county nitok. Tasom kijanekab koroni matidean police officer imache kwet anan imache tuluch ilen chito nebo ibinda maunamege ak chichotok okonyit kityo police amu achek tugul kemeche kiro Kenya ini kowendi eng oret nebo inegei ak kemeche kiro amani eng Kenya nenyo matkebute Kenya nikete for the last 60 years nikebute betusiek aeng. Kong'eten kanaset nebo Eldoret en county nebo Uasin Gishu logoiwekab emet chebo Kass TV kanenyu ko Timothy Kiplimo. Ak eng kasarta noto tetat koyai kambagoshek neranik chebo Gen Z en betut nebo karon kosomok kasi kokakomongei kandoikab dini en county nebo Nakuru akosom serikali kokochi ripset neranichotok asikosul kambaget en kalyet. Kondochin Father Lawrence Mbogo nebo kanisetab Catholic Diocese nebo Nakuru komamda chotok kole manyolu koboisien police kimnotet neo nekosir nemagat en neranichotok kobaten korib ichek asimakibet sobonwek. Kinyoru ripoti notok. Tumeweza kuona vijana wetu wakijaribu kutoa sauti zao ili waweze kusikika, lakini wamekutana na wengine ambao wanatumia nguvu ambazo sio halali. Mkenya mwenzetu anamuua Mkenya mwenzetu au Mkenya mwenzake. Nguvu ambazo zimetumika, zile ambazo tumeziona, tumeweza kushuhudia kwenye luninga na wengine ambao wameweza pia kuwa katika hali hizo. We condemn that. We condemn. Hatungetaka kuona jambo kama hilo likifanyika katika Kenya. Na unajua the more excess power is used, vile nguvu zinatumika zaidi na zaidi zinaleta maafa mengi na pia zinaleta msukumano ambao sio mwema, which is not healthy for our country. It is important to understand it is not healthy for a country like this. Na wale viongozi ambao wanajua wanahusika, because this, you can tell these are organized gangs. Hawezi kuwa na miti ya majembe ikiwa yote inafanana. Kwani walichukua wapi? Walipangwa. Sitaki kujua ni nani walipanga, lakini kuna wale walipanga. It is very, very wrong. Very, very wrong. Kila mtu akitii sheria, viongozi wetu, askari wetu, vijana wetu, na kisha tuweze kutimiza malengo ambayo tulichaguliwa kama viongozi kuweza kutekeleza. Tukiweza kufanya hivyo, basi nchi itakuwa na amani. It has come to a time when we have to believe in ourselves that to belong to a tribe, that is just an accident. That's just an accident. We found ourselves there. The most important thing and the substantive matter is that we are all people in the eyes of God, and also in Kenya, we are all Kenyans. Let us cultivate and inculcate the whole ideal of being one tribe called Kenya.
Geoffrey Gitau Mwagiku. Ni haki ya vijana kuandamana. Tumeomba serikali iwalinde, watoe kile wako nacho rohoni, waache vurugu. Serikali iache kuwapangia jama, wacha vijana wajiongee uhuru ndio waweze kutoa kile kipo rohoni mwao. Tunajua vizuri sana maandamano ni huru, serikali yapaswa tu iwape security ndio waweze kuandamana vizuri, na ndiposa tuweze kujua na kuongea vizuri kwa umoja. Jambo la kuhudhunisha sana ambapo tunaona wale vijana wakienda maandamano, tunaona wengine wakora ambao wametumwa. Ile haisaidii chochote, inarudisha sifa ya serikali chini. Manake serikali inafaa ichunga wale vijana, si kuwaletea vikundi zingine za watu kuja kuwavuruga ama kufanya vile walipofanya ile wiki iliyopita. Kwa hivyo tungeomba tu serikali iwalinde wale vijana, wafanye maandamano yao, watoe kile wako nako rohoni, alafu hiyo mambo ishi hapo na serikali address zile mambo ambapo wanasema. Chitab kalenjin kebata report notongeten taonitab Nakuru kebendi kenyoru kamung'et anan wach yekiweke testai ak loikab emet. Testai iker Kass TV.